février pour mois d'octobre, là, tout de part, nous apprend pour classe informatique, pour anglais, etc. Merci. I'm here today to talk about temporary protected status, TPS. Là, je dis que tu as parlé de protection de statut temporaire TPS. So there'll be a PowerPoint presentation, but I'll be brief. I won't bore you to death by PowerPoint. And then afterwards, I will stick around and answer any questions that you have about the process. Il dit comme ça, après un PowerPoint, tu vas expliquer le programme et tout, et puis il va prêter loin. Il va prêter loin, on va parler vite avec lui, il va vraiment donner avec lui. Et puis sinon, des questions à la fin, il fait ça la pour question. But the one thing I can't answer, and somebody always asks me, is I can tell you about the process, but I can't answer questions about specific case questions. So for example, if you come to me and you say, I filed an application 3 months ago, where is it? My answer is going to be, I don't know, because I don't have access to personal information. I only deal in public information. So just to let you know in advance, I'm happy to answer questions about the process, but I can't answer questions about your specific case. Là, quand même, pour une question par rapport avec procédure, comment ça marche, comment marche, mais il n'y a pas qu'à répondre une question par rapport avec nombre de temps nous dévoyer dossier, nous l'immigration, il n'y a pas accès dans ça, il n'y a pas qu'à répondre comme question ça. Okay, TPS. This is the long version of it, but basically what TPS is if there's a situation in the country where people can't return, whether it's a disaster, war, whatever, DHS has the authority to let people stay in the United States for the duration of that emergency. Il en gros, please, mettez le téléphone sous silence parce que c'est poli et tout, parce que ça dérange quand on a parlé. Mettez le téléphone sous silence, s'il vous plaît. Il dit comme ça, en gros, ça fait que c'est juste s'il y a un problème qui passe dans le pays et puis on n'a pas de possibilité pour retourner ou qu'il y a un problème dans le pays et tout, il y a une protection ça pour un temps limité et tout, puis il y a des moments de caractère ici. So again, they give TPS to countries when there's ongoing armed conflict, environmental disaster, in Haiti's case, there are earthquakes, and other extraordinary and temporary conditions. It's important to note that TPS, just like it says, is temporary protected status. So it doesn't lead to a green card, it doesn't lead to citizenship. It's basically just a, how do I say it? It's a band-aid to help people with a situation until that situation can be resolved. Yeah, il dit comme ça, TPS là, tout ça, il y a des pays, par exemple, des guerres, des catastrophes naturelles, par exemple, en Haïti, tout comme des tremblements de terre la dernière fois. Il dit comme ça, et comme nous connaissons et tout, il dit c'est temporaire et tout, ça va pas, avec TPS là et tout ça, nous va pas attendre et tout pour carte verte, par exemple, ou bien pour nous gagner naturalisation, par exemple, ça genre de trucs comme ça. C'est juste et tout en tout temporaire et tout, pour juste aider les gens par rapport avec la situation qui est dans le pays, on a besoin pour aider les gens juste par rapport avec ça, mais pas plus que ça, juste temporaire. But although it is temporary and it doesn't lead to a green card, it does offer certain benefits. So while TPS is granted, you do have the right to, the big one, apply for employment. So you can get a work card. You can be granted travel authorization. So if you need to travel, you can do that. And you can't be detained by DHS, aka ICE. So you can't be detained based on your immigration status alone. So basically what it's saying is, while we give you this status, we don't know what the future holds, but you're going to be able to work and you're going to be able to travel, and you don't have to worry about being forced to leave the country until this situation can be figured out. Yeah, il dit comme ça, il y a une série de bénéfices avec TPS là, ou qu'à voyager aller dans le pays tout comme ça, ou qu'à travailler avec lui, ou qu'à voyager comme tourner en Haïti, et puis ou qu'à travailler. Yeah. C'est juste un bénéfice à par rapport avec ça. En fait, c'est une bénéfice limité. And also, which is very important, most people don't realize is, while you have TPS, it doesn't mean you can only get TPS alone. So if you have TPS, but say for example, your
relative becomes a US citizen and wants to apply to get you a visa to come to the country and get a green card, you can do that. Or if you think you have an asylum claim, you can file for asylum and still keep your TPS. There are two separate processes, so you can do both. C'est comme ça, le gagner les TPS là et tout ça, ça va pas dire pour juste pour le dire que TPS là c'est tout. Si tu gagnes par exemple en statut, ou tu gagnes un monde qui fait application pour nous ici, par exemple, ou bien un cas ouvert, ou qu'à toujours combiner les deux, ou qu'à toujours utiliser les deux, que ce soit TPS là ou bien soit fait pour asile politique par exemple, ou qu'à toujours combiner les deux. So for Haiti, DHS recently redesignated Haiti for an extension of TPS. So again, even though TPS is temporary, it's reviewed every couple of years to see if it needs to continue. So in Haiti's case, the administration continued. The original TPS was back in 2021. Now they've redesignated it through August 3rd, 2024. So they've extended it for another 2 years. Actually, 1 year, I'm sorry. Pour Haïti, il y a une extension sur TPS là. Pour y aller, il y a une année de plus de ça. Mais là, tu le marqué là, il y a fini 3 août 2024. So if you are in the United States and you haven't applied for TPS, you still can apply because it has been extended. So you can register for TPS currently. It's through January 26, 2023, all the way up to the expiration, August 3rd, 2024. Yeah, il dit comme ça, au cas, pardon, il dit comme ça, on va appliquer pour le TPS là et tout, depuis janvier 2026 jusqu'à 2024, TPS, et on va appliquer pour les sollicités et tout ça, ou bien on doit appliquer pour. And what you have to establish as a baseline. Jusqu'au 3 août 2024. So basically what it is to the basic establishment to get TPS is you must have continually resided in the US since November 6, 2022. So you had to have been in the country on November 6, 2022. Il y a une comme ça, il faut gagner de tout fois ta vie aux États-Unis depuis novembre 6 novembre 2022. So in other words, I guess the simplest way to say that is you had to have come to the United States or been in the United States before that date. Avant novembre 2022. And the second requirement, which kind of gets confusing for people, is you have to have had continuous physical presence in the US since February 4th, 2023. Basically what that means is, say you've been in the country, or you arrived in the country October 2022, you could have taken a trip outside of the United States, but you have to have physical presence since February 4th, 2023. Basically means you have to have an address here. You have to have a place where you're living, getting utilities, filing your taxes, things like that. La deuxième partie, elle dit comme ça qu'il faut gagner des physiquement ici et tout depuis 4 février 2023. Il dit comme ça, pour adresse, autorité, etc., pour ton travail, etc. No worries, no worries. I mean, they don't take Also, it seriously. To get Haitian TPS, obviously you have to be a national of a country designated for TPS, so you have to be a national of Haiti. Or if you're another nationality, you have to have lived in Haiti as your last residence. You have to file during the open initial registration, which is all the way up until August of next year, continuously and physically present, which we talked about. So basically, anyone from Haiti who's been in this country, who's been in the United States since November 6th, or before November 6th, 2022, is eligible for TPS. Il dit comme ça, depuis mon arrivée pas venu ici, depuis avant 6 novembre 2022, il est éligible tout pour l'appliquer pour TPS, de forme de toute sa nationalité haïtienne. Quand on vit en Haïti, même quand on vit en Haïti pendant longtemps, dernier côté de l'État, tout français en Haïti. And then this slide is just basically saying who cannot get TPS, and it's just what you would think it was. Anyone convicted of a felony or 2 or more misdemeanors in the United States. So obviously if someone has murdered someone, they're not gonna get TPS, but that's basically what it is. It basically boils down to if you've been convicted of a serious crime, you're not going to be getting TPS. And there are some other inadmissibility issues, but they're very highly specific. You would know if you had that issue. It has to deal with either crimes or
for entering the country illegally. Après, pour âge ça, il dit comme ça, moun qui pas gen accès prévu aux États-Unis et tout, par exemple, si tu fais crime, si tu fais un bagage qui grave, dernier paragraphe, il dit comme ça, c'est un de tout spécifique et tout, on peut donner si tu fais genre de crime comme ça, on va rentrer ici, parce que aussi, si tu fais ici illégalement tout, on va pas l'expliquer. Other ways you could be ineligible for TPS is if you fail to meet the continuous residence requirements. In other words, if you get TPS and then, I don't know who would do this, but you moved out of the country and live somewhere else, that could give your TPS, make you ineligible for TPS. Also, if you had TPS previously and you failed to re-register, that could get your TPS invalidated. En fait, ça quand statut TPS soit invalide si on pas arrêter physiquement aux États-Unis pendant le baroud là, et puis si le mois de délai de renouveler ou pas renouveler dans le délai à tout, il can be invalid. So basically, how to apply? We're going to use form I-821. We do everything by letters and numbers. So TPS is the 821 form.